Naam, bila shaka kama ilivyo ada kila siku ya Jumatano kuanzia saa 2:30 hadi saa 3:30 ni wakati rasmi wa kuweza kujumuika nawe kuweza kufanya uchambuzi na kufahamisha yanayojiri katika ulingo wa michezo, haswa mchezo wa soka kule Doha, Qatar, katika kombe la dunia la makala ya 22. Karibu sana ndani ya kipindi cha Viva Qatar ukiwa nami Jason Sagini, the Sports Archbishop, na bila shaka niko na wenzangu Dan Ogega na Mark Nyanjui kwa minajili ya kutendea haki uchambuzi na kufahamisha matokeo na matukio mbalimbali katika kombe la dunia, haswa ni kwenye raundi ya muondoano, na hapa tunazungumzia raundi ya robo finali, haswa tu ni baada ya kucheza michuano ile ya muondoano kwenye hatua ya 16 bora ikimalizika jana, ambapo Ureno ilipata kufuzu kuwa taifa la mwisho kufuzu kuingia robo finali, na ni baada tu ya taifa la Morocco kutoka Afrika pia kuweza kufuzu kwenye hatua hiyo ya robo finali. Karibu sana, na kuuliza leo swali moja peke yake, fanya kunijibu swali langu la siku. Niambie tu basi, kwa timu zilizofuzu kuingia raundi ya muondoano kwenye robo finali, je, unafikiri wewe kama shabiki ni timu gani zina uwezo wa kufuzu kuingia katika hatua ya nusu finali? Je, ni timu gani na uwezo wa kufuzu kuingia kwenye hatua ya nusu finali? Kuna Argentina, kuna Uholanzi, kuna Uingereza, kuna Ufaransa, kuna Morocco na pia kuna taifa la Ureno. Fanya kulike, share, comment na pia fanya kusubscribe kwenye mtandao wetu wa Facebook na pia pale kwenye mtandao wa YouTube channel. Kama ilivyo ada, michezo ni yetu na spoti ni sisi, na moja kwa moja ni wakaribishe wenzangu Mark Nyanjui na Dan Ogega. Amepotea kidogo undercover, lakini nafikiri kwamba atakuwa anajiunga nasi muda mfupi ujao, lakini kwamba kabla ya kujiunga nasi tutazungumzia kwanza matokeo ya jana, kisha baada hapo tutazungumzia pia vile pia matokeo ya Morocco dhidi ya taifa la Uhispania, pia Ronaldo kukosekana kwenye kikosi cha mkufunzi Fernando Santos jana kwenye ushindi wa magoli 6-1, taifa la Ureno likipata ushindi huo mkubwa. Lakini pia tutazungumzia pia umuhimu wa viungo kati wa taifa la Croatia wanapokwenda kucheza kwenye hatua ya robo finali dhidi ya taifa la Brazil. Seleção, je, wana uwezo gani, ama kiungo cha kati cha Croatia, je, kina uwezo upi ya kuweza kuitatiza Brazil, kuwazuia kushinda kombe lao la 6 la dunia? Na hapo ni kwamba katika hatua ya muondoano, wewe unayetazama kwa sasa hivi, ni kufahamisha ama ni kuweke sawa wale ambao watakuwa kukutana katika hatua ya robo finali, yani kwamba unazungumzia taifa hili la Netherlands ama Uholanzi ukipenda, watapambana na taifa la Argentina la Bicelste, lakini Croatia waliofika kwenye finali ya mwaka 2018 kule Urusi wanapambana na mabingwa mara 5 Brazil katika nusu robo finali ya pili, lakini robo finali ya 3 inahusisha Uingereza dhidi ya Ufaransa, bingwa mtetezi, lakini robo finali ya mwisho inahusisha Morocco, taifa pekee kutoka Afrika kufuzu, na taifa la 4 kufuzu kuingia hatua hiyo ya robo finali dhidi ya taifa la Ureno. Je, kwa timu hizi nani ambaye ana uwezo wa kufuzu kuingia katika hatua ya nusu finali? Niambie pale kwenye comment section, alafu nitakuwa na kusoma muda mfupi ujao jinsi tunavyozidi kusonga na matangazo ama ndani ya kipindi cha Viva Qatar. Dan, karibu sana, pamoja pia na Mark Nyanjui. Imekuwa muda mrefu tangu tukuone Kinyanjui, lakini karibu sana. Na moja kwa moja labda kwa kuzungumzia hatua ya muondoano kwa ujumla, Mark, how has it been for you, knockout stages? I think nothing out of the extraordinary, in all honesty. Kama for instance game ya Japan, nilikuwa na expect Japan that will be as far as it got, kwa sababu Japan took advantage of Spain and Germany's gaps on the transition. Croatia's midfield ambayo tutakuwa tunazungumzia later ni one of the best at retaining the possession. Kwa hivyo hawakuwa napeana slope passes away, and that's why Japan generally struggled to create intros. Hata hiyo bao yenye walifunga ilikuwa through set piece before Perisic reply. Morocco niliwaambia from the get go, na Sagini ulikuwa unakataa. Nilikuwa nawaambia Morocco is probably Africa's best hope of progressing to the tournament. Not just in terms of the fact that they have some good players, but also the fact that wako very venye wanacheza ni perfect for knockout stage football, if I'm being honest. Spain ni team ambayo hucheza na plan A, hainanga plan B, na hiyo ndio reason ulikuwa unashangaa wanasabisha mtu kama Morata kama sub, na hawaendi direct, bado wanataka kupass it into the box, which made them very predictable.
matokeo kama Brazil, that was to be expected in all honesty. Kushinda South Korea rather comprehensively. For Portugal now, ukaweza zungumzia Portugal, utanotice na tutazungumzia mabadaye, they expressed themselves with freedom when Ronaldo wasn't on the pitch. Sikuwa na expect wangefuzu by such a large margin, but Switzerland walini disappoint plan kwa sababu I didn't think they'll be that bad, kwa sababu Switzerland wanakuanga very competent side, na France of course walikuwa expected kuingia hadi quarters, which they did so against a Poland side yenye hata kuingia hii round of 16 sijui walimanage kuingia aje. I don't think they had any business being the round of 16. Ya mwisho Argentina now, I think that was to be expected hata kama wali win by a narrow margin, so siwezi sema nilikuwa surprised by any outcome. Sagini. Right. Dan, kwa upande wako, any surprise for you katika hatua ya muondoano hadi sasa kabla ya robo finali? Sidhani kama iko labda ni kwa Switzerland kupigwa goli 6. Unajua wakati timu imetoka group stages, you expect that team to behave na icheze na standards zenyewe ziko kwa mechi za muondoano. Lakini sasa hiyo mechi jinsi nilitazama jana, the gap between Portugal na Switzerland ni kama heaven and earth. So I think Portugal maybe ni ile kismati ya ule player ambaye alireplace Ronaldo kupata bao 3, but again alideserve. ACT alienda akakaa kwa box, balls zikamgonga zikaingia kwa net. He looked for the goals, alafu azikapata zote. But I think the biggest surprise kila mtu anazungumzia ni Morocco kumtoa taifa la Spain. Na I think ukiangalia jinsi taifa la Morocco limecheza jana, is testament kwamba when you have players going out to get exposed, I think all of the players ambao wanachezea Morocco wanacheza ligi za bara Ulaya, na most of them, mtu kama Achraf Hakimi alizaliwa Madrid, alikuwa academy ya Real Madrid, amechezea Borussia Dortmund, amecheza Inter Milan, sasa anacheza PSG, very good exposure. Na pia fundamentals they are cultured the right way, the way you expect a footballer to behave, na the kind of confidence walicheza nayo, na pia discipline defense wise kwa taifa la Morocco. I think we are in for a very good run tukicheza na taifa la Portugal. So the only thing I can say about hii round of 16 ni ile biggest heartbreak of course ilikuwa ni ile Japan kupigwa na Croatia, despite the fact kwamba Croatia they did not have a good match, na hii wakienda kucheza against Brazil I think they will be exposed big time. Right, bila shaka basi wakizungumza basi the expectations hadi sasa katika ile raundi ya muondoano, lakini wewe kama shabiki unasemaje kwenye comment section? Naona kuna wengi, naona Tutal Festo anasema kwamba keep up the good work, asante sana. Na kuona Virginia Sancho anasema kwamba keep up the good work, nice show. Leo undercover kwa wapi? Nafikiri leo kidogo amekwama katika jam kama sijakosea, ama kama si stima basi ni jam, lakini hajanizungumzia, lakini nafikiri kwamba atakuwa anajiunga nasi kufikapo nusu ya kipindi. Lakini Sancho anasema kwamba loving this, my teams to qualify in France, Argentina, Morocco, Brazil to the semis. Alafu Brownie anasema kwamba yuko ndani, asante sana. Andrew Mutungo anasema anatusikiliza, asante. Alafu na kucheki Aisha Swabo anasema kwamba tuned in, bila shaka anasema kwamba hapo sisemi kitu Andrew Mutungo, lakini Aisha Swabo anasema kwamba keep it up askofu wetu, asante sana. Lakini tukizungumzia taifa hilo la Croatia, Mark na Dan, ni kwamba walipata ushindi mwembamba tu niseme dhidi ya taifa la Japan, na ushindi wao wa hatua penalty 3-1 tulizungumzia siku ya Jumatatu hapa tukiwa na undercover na Dan, na tukasema kwamba labda Japan walikosa kufanya mazoezi katika zile hatua za penalty. Lakini kando licha kupata ushindi huo wa hatua penalty kwa taifa la Croatia, je, viungo kati hawa zungumzia Kovacic, Modric na Brozovic, nafikiri mchanga hapa peke yake ni Mateo Kovacic mwenye miaka 28 peke yake. Umuhimu wa kiungo hiki cha kati katika mchezo wao dhidi ya Brazil utakuwa ni gani, Mark? First of all, tusisahau kwamba hii midfield ni midfield ambayo ilifikisha Croatia hadi finali ya 2018 where they lost 4-2 to France. Hiyo lazima tuweze kuput that in mind.
Second of all, he midfield, in my opinion, though probably the most ideal midfield that you'll find of all that two teams that took part at the World Cup. Na reason nasema even kwa sababu Modric ni mtu ambaye who win the ball, stops counters, na hupea watu wengine platform ya kujiexpress. Na at the same time, he's a very good player from midfield. He's a very good pass of the ball. Namzungumzia Brozovic ambaye anacheza Inter Milan. I think ako 29. Kwa hivyo hawataachana sana kiumri na Kovacic. Kovacic na yeye is probably one of the best ball carriers in the world, in my opinion, kwa sababu yeye si mbunifu design ya Modric, but what he does is that he'll get the ball, he'll resist it under pressure, and then he will carry it forwards, na itasaidia kuopen up pitch kwa sababu atadraw markers towards him. Modric naye ni Modric. I don't think I need to explain a lot. Tunajua how good Modric is. So in my opinion, heading into the game against Brazil, Brazil ni watu ambao I think nilikuwa nasema Brazil wamerudi kuwa Brazil yenye tunajua ile, unajua with Brazil you normally associate Brazil with flair, unai-associate na dominance na proper attacking football. But I think he game ita call for Tite probably kucall upon anaitwa energy ya Fred ndo ajaribu kuwin, kujaribu kupress, and hata kama si rahisi kudispossess hawa watu, these guys are the type wenye wanahitaji energy around them, and at the same time wanahitaji some sense of tactical discipline kwa sababu kwa dispossess ball si rahisi. And in my opinion, if I was asked heading into the game against Brazil, I think Brazil will still win, but itakuwa difficult sana. Wata-win by a very narrow margin. Na win yenye si pana sana in my opinion, kwa sababu hii midfield iko very good at retaining the ball. Like si rahisi wanyanganye the possession, and inasaidianga the whole team yenye who play na 4-3-3 ku set up venye wanataka. Manake the whole point of coach wa Croatia Dalic na mispronounce hiyo jina vizuri, Zlatko Dalic ama kitu kama mtu anikosoe, but the whole point of his team blueprint inakuanga about let's not give away possession, let's retain the ball, let's try and work it into the box and try and use these midfielders to now get the likes of Perisic into play. Unaona Kramaric anacheza on the right kwa sababu Livaja anacheza kama withdrawn striker na anasaidia overload midfield. So it's going to be very difficult for Brazil. I don't think it's going to be easy, but they'll still win. But sitakuwa shocked hata ikifika extra time because that's how good this midfield is. Dan, midfield ambayo anazungumzia Mark ni midfield ambayo Sofiane Amrabat wa Morocco alioweka wote mfukoni katika mechi yao ya bila ya makundi. Sasa hapa anakwenda kucheza na Brazil ambayo ina mawinga ambao ni wazuri na pia ina viungo wakati ambao ni sawa ama zaidi yao. Unazungumzia Casemiro, unazungumzia Fred, unazungumzia Fabinho. Unaionaje? It will be a battle of the midfield. Hapo I think you guys are mistaken. Itakuwa battle ya midfield. Brazil they'll win by a big margin. Ukiangalia mimi si mganga, and I'm talking from the kind of observations nimeweka hii tournament tangu ianze. Ukiangalia Croatia 2018 they were better side kuliko yenye wako sahi, na that's a fact. Hata wenye mwangalia jinsi wamecheza mechi za makundi game against Japan, team ambayo iko very undersized compare na wao, wali struggle pia kuchapa Japan via penalties. So for me I feel Brazil they are going to run over them so easily. Ukiangalia jinsi Brazil wamecheza especially game ya juzi ya Korea, Neymar alirudi squad na akarudisha confidence yote kwa team. Kila mtu alikuwa anacheza ako na the right colors. Ukiangalia wale wachezaji kama kina Paqueta amecheza vizuri, Vinicius Junior amecheza vizuri, midfield it was sticking in all aspects. I don't think it will take a lot of energy for them to go over Croatia, na tutakuwa hapa hiyo siku tukizungumza after game imeisha. Tukiangalia historically wamepata mara 3, all of those zimekuwa kwa groups na Brazil imeshinda zote, with the most recent one ikija 2014 ile opening match ya World Cup ile ilikuwa Brazil ambao Brazil walishinda, na this one I think stakes is a bit higher kwa sababu ni game ya knockouts, na I think Brazil they are better prepared kuliko Croatia if you may ask. First of all, let's talk about jinsi team ya Croatia imekuwa ikicheza. Hawana striker ambaye amekuwa akifunga. Budimir, he has not been scoring goals, which is not the kind of a person we want to deploy mkienda kucheza against team ya size ya Brazil.
na game ambayo ni ya kutoana nje. Pia umezungumzia Modric, Marcelo Brozovic na Mateo Kovacic. Modric, I think reason as to why kocha alimtoa ile game ya juzi ni kwamba he doesn't have the legs kurun 120 minutes, and alikuwa anajua kuna likelihood wange progress. So I think hizi games ambazo zinakuja upesi na ni games ziko high intensity, Modric survive, I think itakagumu. 2018 he had the best tournament, that's what alishinda Ballon d'Or, but it's not the same player. Sasa he's approaching 40. I don't think akona mileage inatosha yeye ku withstand ile juggernaut ambayo iko in the form of Casemiro, the likes of Fred, alle midfielders wa Brazil. What most of them are under 30 and they're at least wanacheza in their peak. Ukiangalia pia kwa defender, I think the only standout player kwa squad ya Croatia ni Joska Cavadiol, defender. So far I think ako in contention akuwa best defender of the tournament, given the kind of kama unakumbuka mnapokuwa akicheza amevaa mask ya black uso, has been playing very well. Yeah, so alafu pia Sosa pia amekuwa akicheza poa, Demagogue Vida amekuwa akicheza fiti. Sasa shida ni ile kocha amekuwa na headache amchezeshe Orsic ama Perisic, kwa sababu ukiangalia Perisic amekuwa akideliver licha kwamba ni mzee, lakini ukiangalia if you compare the two players Orsic na Perisic, like for like Orsic is better because he's young, akona pesa, akona trickery, alafu anaweza bring other players into play, but Perisic has been delivering and he has the experience to do it. But sasa shida mimi naona pale midfield tutakuwa hapa tunacheka. Alright, tutakuwa hapa tunacheka. Tusubiri tuone kama itakuwa hivyo au la, lakini pale kwenye comment section namuona Waiganjo Nguge anasema kwamba I greet you all hapo studio, tuned in from South Africa hadi tamati, asante sana. Alafu Elvis Indiaza Gustavo anasema hata Morocco akitolewa sio mbaya, sikutarajia watafika hapo, wamejikaza. Bufal na Amrabat ni wazuri sana. Stephen Majay yuko ndani. Alafu Mariko mtoto wa Evelyn anasema congratulations for the good work. Kamukunywa police station in Bungoma County, tuko locked kwa show, asante sana bila shaka kutoka Kamukunywa kule Bungoma County. Idris Mwashumbe anasema ndio kuingia sasa, anasema twende hadi mwisho. Work with Sagini more than any TV shows. Akinyi majamaa mko sawa sana, asante, tunashukuru, we are so humble for that. Alafu Hilton Isavo anasema kwamba keep up the good work. Alafu Idris Mwashumbe anasema kwamba hiyo media Croatia ni mzee, imechapa. Modric and Kovacic had to be subbed versus Japan ikienda extra time. Lakini kando na taifa la Croatia na Brazili, kuna hii dhana, na alizungumzia dhana hiyo undercover Jumatatu wiki hii, kasema kwamba dhana ya Pele, kwamba ile spirit ya Pele itawasaidia kupata kushinda kombe hili, ni dhana tu. Mark, this spirit of Pele thing that they will fight for Pele, it will make them to win the World Cup, unaizungumziaje? I think unajua tournament football nitasema time and again haikuangi kama league football. First of all, uta notice with tournament football, na nitatumia Denmark kama example at the Euro 2020. Not many people were thinking wangeenda far prior to Christian Eriksen kupata ile issue yenye alipata kule Copenhagen around a year and a half ago. And unapata because he was such a key player to them, and the fact he was ruled out of the tournament, it meant that someone had to step up and they had to be driven by emotion. Manake compared to league football ni about just how good you are at the end of the day. Hata ukiwa driven na emotion haita kupeleka mbali sana. But in a tournament football where there is backing from the fans, where you are proud to wear your country's shirt, you are, kwa sababu hata ukimba anthem, hata kama sisi wa Kenya hatujaienda World Cup, kuna venye tu ukisikia anthem tu, kuna venye tu utasikia ni kama adrenaline na rush kwa mwili yako, na utapata that sort of like extra motivation. Brazil, as many will agree, a well balanced side yenye wako na good mixture of youth and experience, wako very tactically astute, wako na strength in depth. I think they're the perfect team. And for a team as perfect as Brazil, I don't think there is any better incentive than doing it for a legend like Pele. I think there is an element of motivation, kwa sababu you want to win it, unataka ubebe World Cup, write history, unataka kutoa hiyo blemish yenye Brazil wamekuwa nayo in recent times. Tunazungumzia vitu kama 7-1 versus Germany on home soil. Tunazungumzia venye watu kama kina Kaká, kina Adriano walikosa kuperform as expected World Cup ya 2006 when people expected them to do well on paper. So I think that
of course I'll agree it's an extra motivation, na hiyo ni kama moto ambayo inawaka vizuri alafu uongeze mafuta. I don't know, hiyo ndo the only analogy naweza weka, itawaka zaidi, so I think it will help them even further. All right. Dan, kwa upande wako, Roy Keane, mchezaji zamani wa taifa la Uingereza, amesema kwamba ameikashifu sana jinsi wanavyosherehekea Brazil wanapopata magoli yao. Maana katika mchezo wa mwisho tulishuhudia wakipiga dance fulani hapo nzuri sana, na pia kocha Tite alionekana katika ile dance style ama celebration ya timu ya taifa Brazil, Seleção. Unaizungumziaje ukashifu wa Roy Keane dhidi ya Brazil kwa kusherehekea magoli? Sasa Keane amestoop that low hadi mtu kusherehekea inampatia sleepless nights, honestly there's no point in that. Kwa hata yeye akifunga bao used to celebrate, na kwa asikia mtu akiulizia eti yeye mbona unafanya hiki. I think the only point unafika when you talk about celebrating a goal ni wakati kuna offensive gestures like zile ambazo haziruhusiwi na FIFA. That's where we can now have a discussion. Lakini jinsi Brazil wanacheza, they are enjoying football. I think he could be a hater and I think I'm not mistaken. I think ukiangalia hata Ronaldo Nazario juzi nimeona video walikuwa pale dressing room pia wanapiga tu dance yao kawaida. Unajua Brazil football is a lifestyle to them. Si eti ni kitu, is something that they are used to doing. Ukiangalia players wote, Rafinha anacheza Barcelona, Vinicius Real Madrid, Paqueta West Ham, Neymar PSG, but they are doing the same dance style. Nafikiria wanaenda dancing lessons kwa place moja. So I feel like hiyo kwa technically is overreaching. I feel kama it's called for let them enjoy, like kama yako kufanikiwa kucheza World Cup hiyo ni shida yake. The English have an agenda against South American countries, you know that very well, so actually hiyo ni kuleta feelings. Kuleta feelings. All right. Yes. Nisome jumbe za shabiki hapa, anasemaje kabla ya kuingia katika mjadala wa taifa la Morocco, maana yake taifa la kwanza kutoka Afrika kufuzu ama taifa la 4 kufuzu kutoka Afrika kwenye hatua ya robo finali. Lakini kabla hapo ni wasome wawili watatu hapa, na namuona huyu kwa jina gani, huyu anaitwa Idris Mashumbe, alikuwa nishamsoma. Kaka Charles KE anasema kwamba Brazil, Netherlands, Portugal, England wanafuzu kuingia katika hatua ya nusu finali. Alafu Steven Majei Njenga anasema kwamba game ya Brazil ni fast, especially on the flanks, while Croatia ni watu wa kusit back na kungoja, na hapo ndio watamesa against Brazil, because Brazil watapeleka ball kwao via wings, na hapo ndio watakosea. Penalty is a must. Joy Gadhigia JG anasema yuko ndani, asante sana. Alafu namuona Mutungwa anasema nasikiliza hapa leo Kitengela, Kajiado County. Wape salamu wote Kajiado County, Mutungwa. Alafu Elvis Wafula yuko ndani pia. Idris Mashumbe anasema kwamba Mark, Kenya tunaenda World Cup 2026 na babu confirmed it. Suzlin Chege kupitia YouTube anasema hello guys watching live from Parklands. Leo nimechelewa kuingia show but niko ndani. Nachukua nafasi hii congratulate my team Brazil. Asante sana na kila laheri katika hatua ya robo finali. Kosi Masha anasema Brazil we mean business. Soka izidi kutamba. Hapo kwa taifa la Morocco ambao walifuzu kuingia katika hatua ya robo finali, na hii tu ni baada ya kuiondoa bingwa mara moja wa dunia Uhispania mwaka 2010 waliporishana jili kwa mara ya kwanza kabisa wa Hispania, na wakawapiga kwenye hatua ya penalti magoli 3-0 baada ya kuishia bila katika muda wa kawaida na muda wa ziada. Ushindi mkubwa kwa bara Afrika, licha kuwa Sofiane Boufal amesema kwamba huu ushindi haukuwa na uhusiano wote ule na mataifa ya Afrika ama bara la Afrika. Lakini Mark, did you at any point wewe ulikuwa imagine kwamba they will be here at some point, but Dan, kwa upande wako, did you imagine at some point before the World Cup that Morocco will be at this stage, at this point, or at any moment of this World Cup? Hapana. Na I think I was justified by my stance tournament kiasi, kwa sababu ukiangalia wa struggle sana AFCON ile yenye imeisha, and I never expected them to be this good. Lakini ukiangalia jinsi wame top group ambayo ilikuwa na very difficult opponents, Belgium was odds on favorites wakati tukiingia tournament, wamemshinda 2-0 against Croatia, wakaforce draw 0-0 na Croatia, wanakumbuka alikuwa runners up kwa last edition, alafu wakampiga Canada. I think iliwapatia in a very good position ku lead your group. So I think major talking points kutoka kwa timu ya Morocco ni first of all their defense was standout, stifling in every sense. Ukiangalia the way
Regragui ambaye coach wa Morocco, jinsi alikuwa amestructure ile team, alikuwa ana make defenders wanakaa comfortable ku defend. You know, as a defender unaka comfortable ku defend wakati una defend na your goal mouth iko nyuma yako, si tu ukiwa una defend na side. Unajua ki defend na side inamaanisha hautakuwa 100%. Okay, kama ni tackle uweze enda 100, and again hiyo inatoa pressure kwa goalkeeper. Na and again ukiangalia out players individually, kila mmoja au ni players ambao ukiangalia Nordin Amrabat anacheza Fiorentina, Aguero anacheza West Ham, Robben Saïs anacheza Besiktas, Mazraoui Bayern Munich, huyo mwingine PSG. Hiyo ni world class defense. That's what you need wakati unaingia tournament ambayo unahitaji kuondoa mwenzako, kuondoa opponent. Na ukiangalia pia structurally hata kwa midfield, Amrabat was the best midfielder by far ukimcompare na jinsi huyu mwingine Sergio Busquets ambaye I think watu wanasema is the best number 6 kwa hii miaka tumekuwa tukiona football. Amrabat I think ukiangalia I don't think after World Cup atabaki Fiorentina. I think tutakuwa tunaona timu zikimtafuta because so far amekuwa among the best standout midfielders, jinsi ana read game, tackles zenye ana make, alafu zenye ana activate wa players wanacheza kando yake wacheze poa, walideprive space out of Busquets. Hata ukiangalia Gavi ambaye alikuwa na primary role ya kucarry ball from defense na kuipeleka mbele, alikuwa limited kucheza kwa kati ya Alba na defender number 5, alafu pia anatoa hii side nyingine anapelekea number 2. So technically was limited to picking the ball from the other side of the defense na kuipeleka hii side nyingine, as opposed to kucheza zile vertical passes ambazo zinastahili kuleta danger. Na I think the only player ambaye alisumbua Morocco ile game ni Nico Williams, ambaye I think direct football yake iliwasumbua kidogo, but the fact kwamba wali stand up to the last minute, kwa sababu I'm sure hata nikakuuliza sasa, if it was Senegal playing against Spain wangeshipata bao 10, lakini kuna tackles zingine ulikuwa unaona, kuna interception ulikuwa na make, ulikuwa na feel like this is a team that is ready for the stage. And I think against Portugal, wakicheza vile walicheza against Spain, they have a very good chance. Ndio Portugal they are better kuliko Spain, but wakicheza jinsi walicheza ile discipline walikuwa nayo, they will stand a very better chance. I think the only concern ile na forget kama alitoka before game, I think that could be the only worry for them, but I'm praying kwamba akue fit. Na wao kusema it's not related to Africa ni sawa, because for the longest time hawajakuwa kitaka mambo na Africa. There was a time walikataa kuenda AFCON, wanataka kukaa associated more na Europe. It's their decision, you know, it is a national decision. It's not about the players to make it. Sisi wa Africa tuko sawa. Right, Mark, yes. Kwa upande wako amezungumzia mabeki wa timu ya taifa ya Morocco, the Atlas Lions, Dan Ogega, lakini ukiangalia how good is the defense for Morocco, zungumzia nahodha huyu Romain Saïs na pia goalkeeper Youssouf Bono ambaye alikuwa man of the match jana na alifanya saves nyingi sana katika muda wa kawaida na pia muda wa penalty. Pia vile vile pia zungumzia kiungo kati huyo mtibuaji Sofiane Amrabat ambaye aliwaweka sana mfukoni wachezaji wote wa viungo wakati wa Hispania. Lakini safu ya mabeki ya timu ya taifa ya Morocco, it has conceded only 1 goal, which was an own goal against Canada. Now, how good are they heading into a match whereby where they are going to face a Portugal which is scoring 6? That is a very good question. Kitu nitataka nijibu ni kwamba first of all, I think I will diagnose defensive shape yao as a unit, not just the individual players. Walid Regragui ni kocha ambaye ametoka kushinda CAF Champions League na Wydad Casablanca kabla aweze kutake over kama manager wa Morocco national team. For someone who has won the Champions League, unajua winning a tournament is not always about plan A. You always have to have a plan B. You always have to have a plan C. Na hiyo ndio reason unapata Pep Guardiola, for all his brilliance at Manchester City, hajaiweza kubeba Champions League, despite the fact anakuanga sababu demands a league football si kama demands a tournament football. That's why pia Carlo Ancelotti kuwa successful with Real Madrid. The way he set Real Madrid up to play in La Liga is not the same way he set them up to play in the Champions League last season as they won it. Now, back to Morocco. Ukiangalia vizuri venye Regragui alikuwa ameset up team, utanotice kwamba when they lost the ball walikuwa na maintain shape yao, and walikuwa very sure not to tight mark Gavi and Pedri, who, as Dan said, Gavi is very excellent at carrying the ball forwards, and both Pedri and Gavi are excellent at
kuresist pressure, like wakireceive ball from the center backs when they are playing out from the back, kuna venye naturally watadrop opponents towards them, na wako very good at evading that pressure and carrying it forwards. Jana uta notice walikuwa wakilose possession, walikuwa na maintain shape yao, na walikuwa na keep their sides compact, na ilikuwa ina force Spain, hata kama walikuwa na jaribu ku work their way into the box, ilikuwa very difficult to create inroads, kwa sababu just like Dan said, they tried stretching the play by kuongeza mbio ya Inaki Williams, but even so haiku make difference sana, na uta notice kwamba they were defending resolutely, and sasa hawa kina Aguad na kina Sais walikuwa na concentrate vizuri, na walikuwa naambia watu baki usipoteze usikuwe na concentration laps hata kidogo, hata kiasi, na hiyo ndio kitu napata ilikuwa ina transcend also into the midfield with Amrabat, and that's why they reaped the rewards for what they got. And on Bono, before tumalize on Bono, Bono is arguably one of the best shot stoppers in world football. Alinominatiwa kama nominee wa Yashin Trophy hii ambayo ilitoka kushindwa na Thibaut Courtois akiwa pale Sevilla. He had a very good season last season. Hii season kuna venye Sevilla wana struggle, but tournament football kama hii imeallow kipa kama huyu ambaye ni kind of traditional, for lack of better words, akuwe concentrated na keep the ball out of the net, which was his primary job, and ilikuwa bonus that ali save practically all the penalties that he faced except hiyo ya kwanza ya Sarabia yenye alichapa chuma, hizo zingine alizishika zote. So I think generally they are reaping the rewards against the Spain side that are very predictable and lack a plan B. And sasa tunangoja tuone how they'll play against Portugal, ambao to be fair on Portugal, I'm expecting that Morocco may kind of sit back, although they have that ability to play expansively, so watajiprepare hivyo. So that means I think that will be a good game kurudisha mtu kama Cristiano ambaye he's very good at attacking the balls that come his way when they are playing a team that is with its backs towards the wall. But wacha tungoje tutaona. Alright, ni kwamba pia nafikiri this keeper ya Yusuf Bono was named the best keeper last season ndani ya La Liga kama sijakosea, akiwa na klabu yake ya Sevilla. Kwa hiyo ni hivyo ambaye ni mzuri sana, manake amekuwa na muda mzuri katika kombe hili, manake alitaja kuwa goalkeeper bora jana katika michuano ile ama mchezo wao wa jana dhidi ya taifa la Uhispania. Lakini pia kuzungumzia viungo wakati wa timu ya taifa ya Morocco, kumradhi, ni kwamba unazungumzia manake Morocco hawa wanafuzu kama taifa la 4 kuwahi kufuzu kutoka bara Afrika kuingia kwenye hatua ya robo finali baada ya Cameroon mwaka 1990, alafu Ghana mwaka 2010 kule Afrika Kusini, alafu taifa la Senegal kule Korea Kusini mwaka 2002 walipopigwa na taifa la Uturuki goli 1-0 katika hatua hiyo ya robo finali. Hakim Ziyech amekuwa mwiba sana kuisaidia timu hiyo kufuzu kuingia kwenye raundi hiyo ya robo finali, lakini pia kocha huyu zungumzia Walid Regragui ambaye aliteuliwa tu kuwa kocha baada ya kuondoka kwake, zungumzia kocha wa awali, zungumzia Vahid Halilhodzic ambaye alikuwa amekwenda njia mbadala na winga wa kulia, zungumzia Hakim Ziyech, lakini amekuwa na mafanikio mazuri yake hadi sasa. Hajafungwa bao, he has not conceded any goal that is scored by the opponent since his appointment in August for the Atlas Lions Morocco. Bila shaka, lakini Dan anasema kwamba Uhispania walimwacha De Gea. Kama angekuepo jana angeokoa. Unajua ikifika mapena inakuwa tu ni kama coin toss, ni kama tu muandike kijikaratasi yes na no, mwingine achague. Lakini sasa ukiangalia performance ya Unai Simon kwa mapena, mimi haikunifurahisha kwa sababu ukiangalia technique ya Bono ilikuwa anajifanya anaenda kushoto, kama unapiga kuume lazima aone kwanza ball imetoka kwa mguu ndio aruke hiyo direction, lakini in the meantime wakati kama hujafika kwa mpira atakudanganya ameenda. That's what Unai Simon lacked. Ile unajua that's a technique yenye mtu mwenyewe you invent then you perfect. Ukiangalia kama kina Jens Lehmann alikuwa anangoja hadi unapiga mpira unapiga. Unaweza piga ile ya far post kabisa mbali karibu na post hata ifikia, lakini atakuwa ameruka the right direction. Unai Simon zote, hata ukiangalia ile penalty ya kushinda yake Ashraf Hakimi ilikuwa imepigwa Panenka.
na Panenka kama you maintain through the middle, keeper akisimama ataishika tu rahisi. Kama uliona jinsi Mendy alimkamatia, ilikuwa player mgani, Aguero, unakumbuka ile penalty Aguero alipiga nani akaishika, yani huyu wa Chelsea. So De Gea kuna penalties, unakumbuka pia De Gea amekuwa not so good with penalties, but pia kuna zenye anaruka the right direction, kama kuna ilishikia McNoble ile yenye ililazimisha mkatushinda 2-1. So I think kwa ange performed slightly better kuliko venye jinsi unaisimu na nicheza. Na labda just one more thing kabla nimalize, unakumbuka kulikuwa na game fulani ilikuwa West Germany na Morocco, ilikuwa 1986 years. That's why hata game zote zilianza kuchezwa at the same time, zile za the last ones za group, na Morocco were just inches away from qualify. Walikuwa wamecheza a day before, na Germany walikuwa wanajua, I think they were playing against Chile, walikuwa wanajua kwamba West Germany kama wangeshinda 1-0 timu zote mbili zingepita na Morocco wangebaki. So I think wakaenda West Germany wakafunga bao moja and they maintained it at that hadi 90 minutes. So after hapo Morocco wakacomplain vibaya sana of course, but kutoka hapo FIFA ikasema lazima game zote ambazo ni za mwisho za makundi zichezwe kwa wakati mmoja, ndio msikuwe mnajua matokeo ya wale wengine. So jana kabla ya huo mchuano, coach alionyesha hiyo video akawaambia kwamba it's very important for you guys to concentrate 100%, ndio chance ya kwenda kule. I think hawaja qualify kwenda quarter final in the history ya kuparticipate kwa World Cup. So alikuwa anaambia we are just this close, what we need to do ni kufocus 100% of which they did. Right, bila shaka hapo ni kusema sina gumzo hilo la David De Gea, labda kama angechukuliwa angewasaidia au la, lakini pale mtandaoni Idris Mwashumbe anasema kwamba Keane ni hater tu, akwende huko. Alafu Korir Arnold anasema kwamba I am in now though my net iko down, pole lakini fanya pambanya kidogo. Lakini John Ouma anasema anafuatilia matangazo na kucheki Pius Plimo Chemko, anasema following from West Pokot. Asante sana, wape salamu wote huko West Pokot, Chemko Pius. Alafu Saldido Padmo anasema Morocco to the semi-final. John Ouma anasema nimechelewa kuingia live leo but sasa nimefika mkuu, asante kujiunga nasi. Na kuona Idris Mwashumbe anasema I never expected Morocco wangefika hapo. Aki truth be spoken. Waiganjo Ngugi anasema niko ndani lakini network inanipiga kama venye Switzerland ilipigwa na Portugal. Bila shaka even me I didn't expect if Morocco wangefika hapa. Ukweli kabisa, tuseme ukweli. Kosi Masha anasema mtu asiwahi dharau Africans. Spain ilikuweka watoto wakidhani watapiga Morocco. Pia hii Portuguese ataona moto that day. Take it to the little bank. Asante Kosi Masha. John Ouma anasema Morocco imejaribu sana, by the way. They are talking after winning. It's pleasing at all. Wameongea mbaya na kuto recognize our African continent. May Portugal beat them badly. Unajua midomo ya Afrika huwa ni mbaya sana, by the way. Midomo ya Afrika huwa si nzuri. Alafu namuona Ngugi wa Iganjo anasema I expected a lot. I expected Morocco to turn the tables around. They did the continent proud. Alafu namuona Ian Wazir anasema Morocco tried, they can surprise Portugal also. Korir Arnold anasema kwamba Morocco is hardworking team. I wish them all the best. Bila shaka kutoka hapo na gumzo hilo la taifa la Morocco na taifa la Ureno, tuzungumzie taifa lingine ambalo lilipata ushindi jana, na ni ushindi mkubwa wa magoli 6-1, mechi ambayo Ureno ilipata kufuzu kwa mara ya kwanza kabisa kuingia katika hatua hiyo ya robo finali kwa mara ya kwanza tangu mwaka 2006, na hii tu ni baada ya Ureno chini ya kocha Fernando Santos kuipiga Switzerland magoli 6-1 akifunga hat-trick kinda mwenye miaka 21, zungumzia Goncalo Ramos. Lakini kabla ya kuzungumzia kinda huyo a rising star kule Ulaya, tuzungumzie maamuzi ya kocha huyu wa timu ya taifa ya Ureno Mark, na ni kocha kwa jina la Fernando Santos. Aliamua amweke benchi Ronaldo. Kisa ni kwamba katika mechi yao dhidi ya South Korea alijiondoa mapema kabla ya mchezo kuisha, na ni baada tu ya kupigwa substitution kama alivyofanya mechi yao dhidi ya Spurs na Manchester kule Uingereza kabla ya kombe la dunia. Lakini kocha akasema kwamba Ten Hag, nimekusoma, I'll do what you did for Ronaldo, na akaamua amweke benchi katika mchezo wa jana dhidi ya Switzerland. Was it the right decision to bench Ronaldo? Yeah, I think it probably was. Tunajua nimeongelea Ronaldo sana Sagini, kwa hivyo sitashinda nikirudilia hiyo story. Wale ambao
wale ambao hawakuweza kuona hiyo episode, I think iko some way back around 2 months ago. Sijui kama utaweka hiyo link chini kwa description on Ronaldo. But manake ukiangalia Ronaldo from purely a footballing point of view, I think yeye network limit watu wengine, especially before. Ronaldo is very good, like I said, Ronaldo is very good in situations where Portugal wako dominant na the opposition team iko with its backs against the wall, kwa sababu unaweza whip crosses in, unaweza fanya everything possible to ensure a poacher like him gets the goals. But in situations where Portugal sasa wana attack, ati sasa wao ndo wako dominant on the ball, I don't think he's good enough, and that's exactly what Santos did. Santos alisema kwa pressa jana ati it was strategic dropping him. It might be, it might not be, but fact of the matter is, I think iliallow Goncalo Ramos ambaye alikuwa acheza as a withdrawn striker bring watu kama Joao Felix into play. Na unaona Joao Felix na Bruno walikuwa na express zaidi, manake Bruno ni mtu ambaye hupenda kutake advantage za gaps ambazo huachwa na the withdrawn striker, na Joao Felix is a player, yeye ni maverick, ni mtu ambaye ukimpe ball atafanya maajabu nayo, atafanya magic nayo, and that's exactly what happened. Walikuwa na link play, walikuwa na natural understanding, and that's unapata ulikuwa unapata walikuwa na proper balance, manake DM alikuwa na setup situation where everyone was swarming against the Switzerland attack. Switzerland shida yao ni kwamba wali change formation from 3-4-3 to 4-2-3-1, and their squad is aging. Na I guess probably walikuwa set up team yao waki expect kucheza na a Portuguese side with Ronaldo in the team where they are not very expansive. But I think when waliona lineup imetokea na Ronaldo was dropped, I think they were in for a shock, kwa sababu wako wamejitayarisha hivyo na hii World Cup ya Santos iliwake, and that's probably why it was Switzerland hivyo, in my opinion. But I think from that point of view, I think it was a good surprise. Ramos was a good World Cup, and credit to the Portuguese, manake for the first time without Ronaldo in the pitch, niliona watu wako a serious threat. But now facing a Morocco side, like I said, that will be with their backs against the wall, itakuwa a different proposition. Kwa hivyo tungoje tuone venye Santos ata set up na kama atasamehea Ronaldo for his reaction to being substituted against South Korea. Alright, ni kwamba pia leo Ronaldo hajafanya mazoezi na kikosi chao. Amesema kwamba yeye aliprefer afanye mazoezi kwenye jimu, na akasema kwamba training session ya kwanza yeye atahudhuria. Kwa hiyo nafikiri kwamba in a way, in some way still that thing from Manchester is still in him. But then Dan, ukiangalia Ronaldo huyu ambaye jana amekaa kwenye benchi, na it was a bold decision as Mark is putting it, very correct, that it's a very bold decision to put Ronaldo on the bench. Now swali langu ni je, kama ingetokea kwamba jana Ureno ingepoteza dhidi ya Switzerland, je, lawame ingekuwa kwa kocha Santos kwamba ni kwa sababu hakumwanzisha CR7? Hapana, haingekuwa lawama, kwa sababu decision ya kumdrop it has been long overdue given his age and his productivity akiwekwa kwa kiwanja. I think ilimuuma kwa sababu mtu aliyekwa in his position alideliver, and he delivered more than expected, kwa sababu I think coach wakati alikuwa na kijana alikuwa na feel like acha tumweke kwanza tuone iwapo hata click tumwache aendelee, but kama hata furukuta then we replace him with Ronaldo. But ikahappen kwamba he has he has exceeded expectations. Now he has 3 goals from knockout game. I don't think kama imeshafanyika kwa mtu ambaye anacheza debut game yake. So I think coach sahi he has to look into the future, anaona jinsi team itakuwa inacheza. Credit to Ronaldo because I think amekuwa na team for the longest time kutoka 2004 nakumbuka up to this point, na hiyo longevity yake imekuwa very key kwa the kind of success Portugal imekuwa nayo. But there is kuna ile msemo unasemanga a good dancer knows when to exit the stage. Hata Messi akiulizwa pre-tournament alisema I don't see me myself playing 3-4 years kutoka hapa, sababu and as much as unaweza kucheza ball, your body na mechanism zote they cannot support you because unapata people and everything has caught up with you. Now Ronaldo is a high time he realizes like he's not going to play 4 or 5 years from now. So he anastahili ku design jinsi atatoka, ata exit peacefully and in good relationship with everyone. Na
paramount to everything ama most importantly ni ajaribu kunacha the coming players. Ukiangalia kama Ramos, I think he's a very good prospect. The fact kwamba Nunes alienda Liverpool na hiyo timu yake ikapata yeye kama replacement, I think that's a very good good potential hiyo timu iko nayo. So Ronaldo, I think sasa angekuwa na trade hata na kijana anamwambia hapa na hapa, this is how you make decisions, hapa na hapa, this is what you do. I think that kind of an end to his career inaweza kuwa very impressive. Leave alone hizi drama tumeona Manchester United kwa national team and everything is different, because mkienda national team mnaitwa wachezaji 25 na I think kuna mtu hatacheza ball na ameenda tu pale ako na nyinyi and is feeling good mkishinda. You cannot compare such a kind of person mwenye analia na alisa drama zote akitolewa. So I think anastahili ajiangalie vizuri. He's one old man who's supposed to behave. Alright, pale kwenye comment section namuona Virginia Sancho Wakio anasema Spain knocked out because they left the best keeper in the world. I am happy as a Manchester United fan. Unajua mashabiki wengi wa Manchester akiwemo mwelekezi wa kipindi cha VivaQatar Walk with Sagini, Dennis Njoroge, anasema kwamba wao kama mashabiki wa Manchester United wamesharoga Spain kwamba haitokwenda mbali, kisa walimuacha goalkeeper David De Gea. Kwa hiyo nafikiri midomo ya Afrika, kama nilivyosema hapo awali, midomo ya Afrika siku zote huwa imejaa mambo mengi sana, huwa si mizuri. Kwa hiyo pia wanapoiombea kwamba Morocco itapigwa na Ureno, kisa ni kwamba wamesema kwamba wao si wa Afrika, huenda ikawa na effect fulani kwa taifa la Morocco, lakini hayo ni ya baadaye. Paul Nzioki anasema kwamba watching in football penalty taking is ni 70%, luck 30% ni technical. Kuokoa tatu huwa uko na 60% luck and 40% give it to Yasin Bono. Spain had a plan to play their tiki-taka, not TikTok, their tiki-taka, and win the match. Morocco stick to their plan and it worked. An African team must be in the semi-finals. Tungoje tuone itakavyokuwa katika hatua ya robo finali. Lakini Peter Moura Njuguna anasema kwamba tuned in, Africa on the rise, kudos to Morocco for making us proud. Virginia Sancho anasema Santos Portugal coach did good. Hawangeshinda kama Ronaldo angeanza haki ya Mungu hivi, anasema wangepata ushindi Roro jana kama angeanza. Lakini Suzling Chege anasema nowadays Ronaldo akona makasiriko sana na kiburi, uzee kweli ukiingia haupigi hodi. Idris Mwashumbe anasema I loved how Portugal played like a unit without Ronaldo. They had a good game on top of their game. Swab Aisha anasema kubench huyo grandpa was very good decision, juu hata akiwa kwa pitch he's doing nothing. Mabao wanafunga bila him. I wish amalizie tournament kwa bench yake. Namna chuki sana. That is so hiyo ni personal hiyo. Lakini Idris Mashumbe anasema kwamba blame haingekuwa kwa coach, juu Roro hakuanza kama wange lose Sagini. Na tunamuona Bethwell Kugeroniot anasema anafuatilia matangazo. Asante kwa kuweza kujiunga nasi. Fanya very simple. Wewe niambie tu pale kwenye comment section what is your predictions on who will qualify to the semi-finals of the knockout stages of the World Cup. Je, nani atafuzu katika hatua ya nusu finali ya kombe hili la dunia kule Doha, Qatar? Tunavyozidi kusoma matangazo, basi nitakuwa na kusoma na kukuweka hewani, mtazamaji wangu mpendwa. Lakini kama ndio mwanzo wa nasi, basi ni kipindi cha Viva Qatar ndani ya Walk with Sagini live, na hapa tunazungumzia matokeo mbalimbali katika hatua ya 16 bora kabla ya kuanza kwa mashindano haya kwenye robo finali siku ya Ijumaa wiki hii. Lakini kwamba bado hapo kwa Ronaldo Mark Nyanjui, ukimzungumzia Ronaldo ni kwamba he has a very big effect, because yesterday just being on the bench, this was that kind of effect when the national team when they were playing the national anthem for Portugal. But then my question is, how powerful is Ronaldo if Santos decides that mechi zote zilizosalia za kombe la dunia hata muanzisha na akwe kwenye benchi? How good will he be as a weapon from the bench for Portugal? Kama ambavyo Sagini nimeweza kusema saizi, Ronaldo will be a good player and a useful player for kidogo tu. Ronaldo will be a very good useful player for Portugal only if Portugal ndo wana pressure na wako a goal down na wana chase game in a situation like that, where kama Morocco ni team ambayo most likely itafunga bao alafu sit back. We know that is probably what they will do, hata kama wako very expensive for people who don't know this. So ni a situation like that where Ronaldo is useful, manake unaweza amu uende direct
na umtumie kama weapon, manake tunajua as a poacher he is very good in the box na akona a very good aerial ability and things like that. It's in a situation like that where Ronaldo will be useful. But kama ambavyo nilisema, Ronaldo akianza game and Portugal are expected to attack and swarm ile design yenye Brazil wanafanya saa hizi. Ama let me just put it this way, time hawana men behind the ball, time wao wako expansive, time wao ni all out attacking na wako wana dominate possession na wana retain possession tactically. Ronaldo is not your player to do that at his age, and he doesn't have the skill set. He cannot link up play. He's not a team player. He cannot hold the ball up. Na first touch yake, kwa sababu naonanga watu wakicriticize Lukaku, first touch ya Ronaldo haikuangi good enough. I am sorry to say that. As in, nimeona akimiscontrol ball mara mingi sana, but watu Alright, nafikiri mtandao kidogo namwangusha hapo Mark Nyanjui, lakini Dan, how good do you think will Ronaldo be from the bench as a weapon? I think akona ile ability ya kuscore bado haijamtoka na hilo is very important wakati mna approach games ambazo you just need a goal to make a difference. Na ukiangalia pia kuna influence licha kwamba na feel kwa the current squad Bruno kama influential, but Ronaldo pia kuna ile respect ambayo ana command from everybody who is in the national team ya Portugal. So I think kuingia when they need goals na ile pressure ambayo timu yake itakuwa imebuild kuelekea wao kupata bao, I think it will be very critical. Lakini sasa hii ni ile sasa shida ni ile he has to be in the right frame of mind ndio deliver results wakati kuna situation kama hiyo, kwa sababu kama ako pale kwa bench ana rant, huwezi expect umweke kwa game alete difference, kwa sababu atakuwa na ile emotional overload bado itakuwa imemtoka. So I think sahi he needs to work on his mind first. His mindset is very important. Like kuna ile acceptance kwamba I have come, it's a long journey, it's been a long journey, but sasa ni ile sasa there are better players and the young players who are better than me, and I think they have their careers ahead of them where your job is to facilitate. But in terms of his ability to score, no doubt, lakini sasa shida ni ile hayuko durable enough to produce constantly in 90 minutes. Right, kabla ya kuzungumzia kinda mwenye miaka 21 Goncalo Ramos, nisome jumbe za shabiki hapa anasemaje kuhusiana basi na gumzo hilo la taifa la Ureno, haswa mchezaji bingwa mara 5 wa Ballon d'Or CR7 Cristiano Ronaldo. Na ni kwamba namuona Elvis Indiaza Gustavo anasema Brazil, Argentina, Portugal na England wanafuzu kuingia nusu finali. Alafu namuona huyu kwa jina la Arnold Korir anasema kwamba Netherlands, England, Morocco, Croatia wanafuzu kuingia katika hatua ya nusu finali. Idris Mwashumbe anasema from the bench he's still not good. CR7 huyu anasema kwamba from the bench he's still not good. Alafu Suzlin Chege anasema kwamba Brazil, Morocco, Argentina na Ufaransa zitafuzu kuingia kwenye hatua ya nusu finali. Mark, asante kurejea, na ulikuja malizia kauli yako kusema basi na je kama ana uwezo mkubwa, what is the powerfulness as a weapon for Ronaldo from the bench? Samahani kidogo, KPLC ilikuwa imefanya mambo yake lakini imerudi, but anyway, venye nilikuwa nasema mimi mwenyewe nimekuwa nikisema Ronaldo isn't good enough for an expansive team, and that's how Portugal set themselves up yesterday. Yes, he team player. Ronaldo ni ule mtu mwenye ukimuingiza kama sub, ama sisemi kama sub, ile situation yenye Portugal are chasing the game, tuseme Morocco walishtua watu 1-0 hapa, alafu wakapack basi wakaput men behind the ball na ikakuwa ngumu ku create inroads by working your way into the box. The only other Ronaldo now will be useful in a situation where now you're going direct, na tuseme maybe unacheza 4-4-2 kwa sababu ama unacheza ultra attacking 4-4-2 where unajaribu sasa kuwhip balls into the box ndio uone kama utatumia aerial ability yake kufunga mabao and to get back into the game. I think that's where Ronaldo will be useful for Portugal for the remainder of this tournament. But as a starter, sioni. I think they are miles better without him, I'm sorry to say. And furthermore, Bruno anadrive saizi. Na nimeishikuwa of the opinion that I don't know whether Manchester United fans in the comment section will agree, but nimeishikuwa na kwamba when Bruno and Ronaldo play together, kuna kuanga na understanding yenye hawana. Sijui kama Dan utakubaliana na mimi on this, kwa sababu Bruno is the type of player who
yes, anaweza playmake, he is competent at playmaking, but he is good at making hizo runs zenye Lampard alikuwa na make time alikuwa acheza na Drogba, kwa watu wenye walikuwa naona Chelsea and Ancelotti 2010 ama Mourinho. Drogba alikuwa ana withdraw na anamtengenezea space, alafu nani ana make hizo runs, and for the first like 2 seasons under Ole, that's how Bruno was getting a lot of goals, kwa sababu Martial ama Cavani walikuwa namtengenezea space, alafu ana exploit hizo gaps, unaona. Now Ronaldo doesn't do that, kwa sababu Ronaldo ni mtu wa kuwa fed. Ronaldo is a poacher who wants to be fed into the box, and by playing him you limit the likes of Bruno and the likes of Joe Felix as a result, kama ambavyo nilielezea hapo awali, and that's what I'm saying. I think Ronaldo penye imefika for a plan A, I think the bench penye alikuwa jana, penye ana feel sorry for himself, ana draw attention to himself, that is where he belongs. Nisome jumbe hapa kabla. Okay, Dan, to your own perspective, do you feel like jana Ureno ilionyesha haiba za bingwa ama haiba za timu ambayo ina uwezo wa kushinda ubingwa? Yes, actually the only guy I was buzzing for the Pepe at 40 years, na unapiga bao kichwa kama uko 16 years. Hiyo ni timu ambayo iko really bwana kusumbua. Na pia kuna jamaa ambaye wako less celebrated, William Carvalho number 6, a very good player. Fanya watu walikuwa wakizungumzia sana. That guy kuna time moja alikuwa anataka kumnunua and we missed out on him, nilisikia vibaya sana sababu ni destroyer, na pia kuna ile ball playing ability and playmaking ability ambayo iko very important. Na ukiangalia Joao Felix, I think sahi is compensating na ile time hajakuwa akicheza Atletico, and he's having a very good tournament so far. Na the fact kwamba wamelipwa mtu 6 goals na ni mechi za maondoano, that one tells you more about their character, that one tells you more about their preparation and their intent to go as far as they can kwa hii tournament. Na ukiangalia jinsi hata Rafael Leao ambaye amekuwa akitoka bench, is a very dangerous player, na ukiangalia ni mtu ambaye ni regular starter kwa AC Milan, but bado is good for the bench kwa hiyo squad. That one tells you more about the quality ambayo kwa hiyo kikosi. Bernardo Silva is at his obvious best. I think hakuna mtu out of place kwa ile team. The only thing I think that can stop them ni wakati they'll come up against teams ambazo ziko at their level, teams kama France, teams kama Brazil. I think that's when their campaign will be under threat, but sahi wakiendelea kucheza jinsi wamecheza hivi sahi na pia waendelea ku click, I think they can go all the way. I'm not mistaken. Hata ukiangalia wao na Argentina wako miles better kuliko Argentina. Alright, ni kwamba kupita basi ushindi wa jana ni kwamba mchezaji huyu aliyepa mbele jezi namba 26 mgongoni kwa upande wa taifa la Ureno anaitwa Goncalo Ramos, alipewa mechi yake ya kwanza kabisa kucheza jana katika dimba la dunia na akafunga magoli 3, ikiwa basi ni hat-trick ya kwanza kwenye kombe hili la dunia kule Qatar. Ni kwa pia vile alipewa ni kwamba ndiye anakuwa mchezaji wa kwanza kabisa kufunga hat-trick kwenye mechi yake ya kwanza ya kombe la dunia tangu mwaka 2002 alipofanya hivyo Mjerumani Miroslav Klose, ambaye pia ndiye mfungaji bora katika historia ya kombe la dunia akiwa na magoli 16. Na hadi sasa tunasema kwamba kidogo hii picha ingefanywa editing, manake labda tungemtoa Ronaldo na tumweke Goncalo Ramos katika picha hii. Lakini tukimalizia mwenzangu Mark, Dana anasema kwamba timu kama vile Ufaransa zinaweza kuishtua Ureno. To your own, kwa upande wako, which other team can stop Portugal? Kama ambavyo wamesema France can stop Portugal, nafikiria kwamba Brazil can stop Portugal without a doubt. Then kuna mtu anaweza disagree na hiyo fact. At the same time naona kwamba ni teams gani zingine ambazo zimeweza kuingia mpaka robo finali. Kuna Argentina, kuna Uholanzi, kuna acha nikuwekee hewani uzione. Kuna Uholanzi, kuna Argentina, Croatia, Brazil, Uingereza, Ufaransa, Morocco, Ureno. I think Brazil wanaweza give Portugal a run for their money. France wanaweza give Portugal a run for their money. Hiyo mechi ya Argentina na Netherlands go 50. I think anyone can give them a run for their money, but by virtue of the fact tumefika quarterfinals, any team has already team zote ziko na 12.5% chance of winning it just by being in the last 8. Kwa hivyo I don't think kuna team ambayo haiwezi sumbua Portugal, but those are the obvious ones. Alright, kabla ya kurejea mnipe ubashiri wenu wa watakaofuzu kuingia
kwenye raundi ya nusu finali kama nilivyouliza mashabiki wetu pale kwenye mtandaoni kabla ya kuanza kipindi. Pia nyinyi mtafanya hivyo hivyo, lakini kabla ya hapo nisome anasemaje mshabiki wangu pale kwenye Facebook na pia kwenye YouTube. Alafu namuona hapa kuna huyu kwa jina la Swab Aisha anasema Maki Nyanjui, kwani Kenya Power ni fans wa CR7? Nyambura Digrison undercover ndiye anaingia sana sema kwamba ninafia kwa nyimbo wadau. Sorry for the inconveniences cost. Sawa, tumekusikia. Umesamehewa undercover. Anasema kwa majina Sancho anasema Mark, hiyo ni uongo. Nafikiri anazungumzia kauli yako kuhusiana basi na ushirikiano wa Ronaldo na Bruno Fernandes. Shabiki mkubwa sana huyo Manchester United na pia wa kipindi cha Sagini. Nyambura Dickson undercover anasema kwamba nilitabiri sare ya Spain versus Morocco after 90 minutes. Kweli kabisa. Huyu ni Octopus. Alisema kama Morocco na Spanyola itaishia bila na ilisha hivyo. Janesho anatazama, anasema watching live kupitia mtandao wa YouTube. Huyu ni Janet kama sijakosea. Alafu undercover anasema kwamba Virginia Sancho, leo mimi ni shabiki kama wewe. Bila shaka yote yanakuwa ni halwa inazidi kupendeza. Na kabla ya kuondoka mitamboni, Magwiji, nipeni your 4 teams in the semis. Done. Yani Argentina versus Netherlands, nachukua Argentina. Croatia against Brazil, hiyo ni obvious. Brazil. Morocco against Portugal, nachukua Morocco. Alafu England against France, nachukua Ufaransa. Ufaransa, Morocco, Brazil, Argentina. Sawa. Yes. Nimesha kwenye benki yangu ndogo home bank. Kinyanjui ku mark notes. Kinyanjui upande wako? Upande wangu wacha nianze from chini kwenda juu kwa sababu inaenda kuwa difficult. Morocco, France, Brazil. Hiyo nao ni ngumu, hiyo ya mwisho ni ngumu. But I think on the balance of play, on the basis of tactical nous and versatility nitasema Netherlands. But moyo yangu inaniambia Argentina itashinda. Hiyo niko 50-50. Hiyo inaweza isha draw na iende extra time penalties. Wacha niite hivyo. All right. To me I think it's very simple. Hii mechi ya Morocco, najua mnaipatia Morocco sababu ni taifa la Afrika, but me I'll tell you the fact, the plain truth. Portugal will qualify this game easily with 90 minutes. England, France will qualify 90 minutes, no extra time. Brazil, Croatia, no extra time. Brazil will win this game. And Argentina versus Netherlands, hapa kuna surprise. Messi is going home. Netherlands will qualify for the semis. Ndio bashiri wangu huo wa askofu mkuu wa michezo. Nimeshasikia roho alikuwa shanena kwamba Ureno, Ufaransa, Brazil na Uholanzi. Mimi kufikia hapo sina la ziada, niseme asante kwa wale kwa nasi kuanzia mwanzo hadi mwisho kama shabiki wetu. Na namuona hapa undercover anasema kwamba Morocco, France, Brazil, Argentina wanafuzu kuingia kwenye nusu finali. Kufikia hapo niseme asante sana wenzangu Dan pamoja pia na Mark kwa kutenga muda na kufanya uchambuzi ambao kwa kweli kabisa umekubuhu na umekolea sana na unapendeza, maana wengi wanashabikia sana uchambuzi huo pale kwenye comment section. Na pia wewe umekuwa kutazama kuanzia mwanzo hadi mwisho, shabiki wangu mkubwa sana wa Walk with Sagini. Kwa niaba ya mwelekezi wangu Dennis Njoroge na mtengezaji posta Lechote Chipai, niseme asante ya kuonana pia na wasiwape salamu wote huko liko. Tukutane manake Ijumaa tunaanza michuano ya kombe la dunia hatua ya robo finali, na mechi ya kwanza itakuwa ni kati ya taifa la Croatia dhidi ya Brazil saa 12, kisha saa 4 itakuwa ni Uholanzi dhidi ya taifa la Argentina. Nimekuwa wako Jason Sagini, the sports archbishop. Kama ilivyo ada, michezo ni yetu na spoti ni sisi. Kuwa na usiku mwema.